point them out. Mr. Wright, what do you think? I'm confused. What? The problem with this ID card testimony is far too obvious. It's not like Edgeworth to miss something like this. Warte nur auf, dass du es auspointest. You're thinking too hard about it. Come on, let's show them what we've got. Bald schon 6 Mal, das ist ja fraglich. In welchen Abständen? Wann so? Weil, erzähl mir mehr, wann und wie und ob das nur heute so ist. Weil, wenn das nur heute so ist, dann hoffen wir mal, dass es gerade schon wieder. Das ist das Zeichen dafür, dass ich aufhören muss, wahrscheinlich. Wir haben Mitternacht. Los, hör auf, hör auf, hör auf. Wenn das nur heute ist, dann hoffen wir, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so ist. Und dann machen wir langsam Schluss. Was ich ja eigentlich vorhatte. Wie viel muss ich noch machen? Okay, wir machen noch das eben kurz zu Ende und gehen dann zum nächsten Dingens. Mitten im Satz halt. Das nervt ein wenig. Oh, okay. Okay, the detective had used this card, so. Aber da war ein... Wo bist du? Goodness Lost Item Report? Da weil sie mit der Hand auf den Tisch haut. Ich? Dann sollte ich das lassen. Wait one moment, Officer Meekins. I'm not good at waiting, sir. I have the victim's ID card right here. I found it at the crime scene. The other crime scene. That makes sense. No. When I say crime scene, I'm not referring to the evidence room at the police department. I mean the other crime scene. The underground parking lot at the prosecutor's office. Das ist es echt jetzt. Ah. Okay, dann versuche ich nicht mehr auf den Tisch zu hauen. Nicht, dass ich das sowieso machen wollen würde. Tut mir leid. Das ist wahrscheinlich die Nachvibrierung von dem Mikro. Okay. The underground parking lot at the prosecutor's office. Your Honor, I have one more piece of evidence to present. Dann haben wir noch was zu testen. Ja, ich schätze schon. Just for fun. Nah. It's a very important clue regarding the victim's ID card. A lost item report. Das ist alles klar. Okay, gut, dann weiß ich das und versuch's nicht mehr zu machen. It's only half completed. But it shows that Detective Goodman has lost something on the day of the crime. Something important enough to fill out this report. Let me guess. You believe this something to be his ID card, right? I can't say for sure, but there is a high probability. On the day of the crime, Detective Goodman was not carrying his card. Order! Order! So, now what does this all mean? It can only mean one thing. It doesn't require much thought. The man Officer Meekins encountered in the evidence room was not Detective Goodman, but rather the man who stole his ID card. Order! 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 Does the prosecution have a response? I have only one thing to say to the defense. Bravo, Mr. Wright. Ooh, Edgeworth. Aha. Bravo. Allow me to summarize the defense argument. At 5:15 p.m. on the day of the crime, the man Officer Meekins encountered in the evidence room was not Detective Goodman. There are two grounds to support this. First, the locker in the evidence room was already unlocked. Second, the victim lost his ID card.
Am I correct so far, Mr. Wright? Yes. What is he up to? That being the case, we must inevitably arrive at a single conclusion. If the victim in this video is a fake, then the murder in the evidence room is also a fake. In other words, the security camera does not show the instant of the murder. That is... well, I guess that's right. Is something wrong, Mr. Wright? Only moments ago you seemed content to be pointing your finger around. Stop pointing your finger at me. This isn't good. Well, it seems you finally realized. What? Exactly what you've done to such lengths to prove. What you've gone to such lengths to prove. What? Explain yourself, Mr. Edgeworth. The defense has already done the explaining for me. The victim in this video is a fake, which means a murder did not take place at the police department at 5:15 on the day of the crime. So the real crime could... oh. Ups. Ja, zurück zu Lana. Und dem Mord auf ihrer Seite, der ja der richtige zu sein scheint, nicht wahr? Ups. Schlecht für uns. Kacke. So the real crime could only take place at one location, the underground parking lot. At the prosecutor's office, the murderer being Miss Lana Skye, the defendant. Fuck. The defense is compelling. The evidence is compelling, was ich kann nicht mehr lesen. A trustworthy witness observed the moment the defendant used the murder weapon. Ah, crap! Shit. Ich nehm's zurück. I knew the testimony was way too shabby. It was all a trap from the beginning. In a way, the activity in the evidence room still leaves many questions unanswered. Also hat Edgeworth mich die ganze Arbeit machen lassen, nur mich blöd dastehen zu lassen? So, ja, Glückwunsch, du hast das Rätsel gelöst. Aber... shit. Who exactly was the victim Officer Meekins encountered? And where did this person disappear to? However, this trial's purpose is to examine only the murder of Detective Goodman. Just so, Your Honor. Mr. Wright, you have to do something or else, Lana. What do I do? What do I do? How am I supposed to get myself out of this mess? I object for... objections. One moment, Your Honor. What now, Mr. Wright? Don't tell me you're objecting to what you've just proven. No, of course not. But I almost walked right into the prosecution's trap. What are you talking about? The cross-examination has proven one thing and one thing only. The security video did not show the actual murder. Because there wasn't one. Nur wie jemand Tim Meekins zusammengeschlagen hat. Du schießt schon wieder mit dem. However, it cannot be said that it is unrelated to the murder in the parking lot. Weil irgendwie muss die Karte ja dahin gekommen sein, oder? Specifically, large amounts of blood traces were found in the evidence room. The defense demands further examination into the truth of the matter. Mr. Edgeworth. Yes, Your Honor. If this court were to examine this further, other witnesses will be necessary. Is the prosecution prepared? I'm sorry, Your Honor. The prosecution considered the incident at the police department to be unrelated. We have not prepared any other witnesses for this incident. This just might be my chance. Time to call a certain Texas Ranger to the stand. Mr. Wright, do you mean? Your Honor. The defense would like to request a specific witness. Oh, whom do you have in mind? Someone we have reason to believe knows the truth. The truth behind the activities that took place in the evidence room.
prosecution requests to hear this person's name before deciding whether or not to comply. Very well then, Mr. Wright. This person who would have testified. What is his or her name? It is Jake Marshall. Officer Jake Marshall. Why him? I cannot know everything just yet. He's in charge of the evidence room. I feel we should hear what he has to say. The prosecution agrees to the defense request. Since he was responsible for the guarding of the room, we should hear his testimony. Fortunately, he works in the police department. We shouldn't need longer than 20 minutes to prepare. Very well. The court will take a 30-minute recess while the witness is subpoenaed. Will the prosecution please prepare the witness during this time? We will, Your Honor. Court in recess. To be continued? No. Why? Dann machen wir es halt manuell. Save and suspend play. Yes. 20 Minuten überzogen. Was? Und dafür aber auch 20 Minuten zu spät. Na, fair ist fair. Wunderbar. Alles klar. Das war's für heute. Liebe Kinder, ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, eine schöne Woche. Ich weiß noch nicht ganz, wann wir uns wiedersehen werden. Mal schauen. Und macht das Beste draus. Genießt das Wetter, wenn es schön ist für euch. Und seid produktiv. Ja, tschakka. Keine Talkrunde? Kleine Talkrunde? Achso. Hast du noch was zu erzählen? Penja-Haus raus. Reingehauen, vorbeigeschaut. Ein schöner Stream, dann wünsche ich eine gute Nacht. Genau. Echt so. Gute Nacht von hier. Maren und Prinz Johann. Aha. Gute Nacht, gute Nacht. Tschüss. Tasi, beim nächsten Mal steht nicht immer eine halbe Stunde vorher rum. Was? Sind nur 10 Minuten gewesen. Ach so, ja. Ich muss ja gucken, wie es mir geht oder so. Wo schaust du dir die Yu-Gi-Oh! Episoden an? Tja, nun, das kann ich jetzt nicht so sagen. Such einfach mal bei Google. Google ist dein Freund. Man braucht nur ein paar gewisse Keywords. Ja. Ich muss halt gucken, wie es mir geht. Oder ne, wenn ich irgendwie so merke, dann sage ich halt lieber, okay, verschieben wir es auf morgen. Es tut mir leid, wenn ihr euch darauf freut, natürlich. Aber es nützt ja nichts, wenn ich hier sitze und denke, schau dir Euphoria an. Ich weiß genau, was das ist und ich werde es mir nicht angucken. Ich habe Boku no Pico gesehen, das reicht. Oh, ich habe schon wieder gegengehauen. Tut mir leid. So, gucke, wie mir auch Werbung andrehen. Ja, Werbung ist überall. Alles eine Frage von der Serie, Sub, Englisch eventuell oder Deutsch. Mit Deutschen hast du schon wieder Schwierigkeiten, das zu finden. Mit Subs oder Dubs, je nachdem. Ich suche einfach mal. Bestimmt findest du was. Jemand kennt es. Ja. Dann, ne? Gute Nacht. Schlaft schön. Gute Nächte, lieb wohl in ihr Bettgestell. Das ist alles so gleich, was ich gerade sage. Und, bye. Tschüss. 3, 2, 1.